go back to chapter 17, we see that the conclusive remarks of chapter 17, where Lord Krishna advises that yajna, tap, dan, these should not be abandoned. Yajna meaning sacrifice, tap meaning penance, and dan meaning charity. Now, chapter 18 is a conclusive chapter. It is a conclusive chapter of Bhagavad-gita in the perfection of renunciation. So, in the beginning, Arjun asked a question. He posed a question. Arjun, sannyasasya mahabahu tattvamichhami veditum Tyagyasya cha hrishikesha prithak shini shudana. Il peut dire comme ça. Quelle différence est non entre sannyas avec Tyaag? What is the difference between sannyas and Tyaag? I desire to know. L'ingen jigyasa dans l'ingen d'une envie de connaître qui est la différence là entre sannyas avec Tyaag. Now, यहाँ लिखा गया है तत्व मिच्छामि. तत्व क्या है? C'est un mot bien important. Vous trouvez que dans les autres versets aussi, il y a une place. Si nous guettons, par exemple, chapitre 4, verset 9, ça mot-là vient tattva. Janma karma cha me divyam yo veti tattvatah. मेरा दिव्य जन्म और मेरा दिव्य कर्म के पीछे जो तत्व है, जो इसे समझता है, त्यक्तवादेहम पुनर्जन्म नहीं थी. उसका पुनर्जन्म नहीं होता है. जो मेरा जन्म और कर्म के पीछे जो तत्व है, वो समझ लेता है. Ici aussi, il y a cause तत्व. Il y a demandé qui mon père a envie qu'on ce तत्व, sannyas ce तत्व, एक Tyaag Suttattva. Shri Bhagavan Uvacha, the next shlok. Kamyanang karmanam nyasang sannyasang kavaye viduh sarva karma phalatyagam prahustyagam vichakshanah. Tuban karma qui développé à travers désir, qui développé à partir d'un désir. Quand nous tyagons ce karma là, quand nous arrêtons de faire ce karma là, ban gyani, ban vidwan, ban learned people, they call it sannyas. Mais tout ban karma, nous pouvons continuer à faire ban karma, mais nous pouvons tyago ce ban phal. Ça, nous appelons Tyaag. But experienced people call it Tyaag. Now, we will learn eventually in this chapter that Lord Krishna says, and we have learned even in chapter 3, for example, chapter 3, text 4, that somebody cannot not do his karma. He cannot live by abstaining. He cannot live by renunciation. And it is not by abstaining from karma, not by renunciation, that one can attain perfection. Everyone is forced to act. You cannot even maintain your body without doing your karma. So where does sannyas stand?
This is a question. And even in chapter 3, text 35, he speaks about swadharma. When we speak of swadharma, we speak of doing your karma, not renunciating from your duty. Eventually, Lord Krishna will put an emphasis on sacrifice, charity, and penance, yajna, दान और तप, और बोलेंगे कि त्याग नहीं करना है. ये सब विद्वान कहते हैं और भगवान भी कह रहे हैं, कहेंगे बाद में कि त्याग नहीं करना है. See, both are renunciation. Renunciation in the... Ça veut dire dans le sens qui Sannyas nous parle pour the order. Il est capable de l'âge, il est capable sa 4 phases qui nous est là, sa 4 phases de la vie qui nous est là, ça veut dire bachpana, ça li alem, ça li sannyasa. Mais Tyaag li plutôt the fruits of the action. Et quand nous pas care for the result, ce fruit qui nous peut atteindre, là, nous, ça l'appelle Tyaag. Ça veut dire, ça aussi, il y a un ordre même, seulement les plus pour ban gyani, pour ban dimun qui fini gagne sa knowledge là, alors, il fin Tyaag d'une donnée. Alors, un là, les ordres de stars de la vie, et l'autre, c'est ça qui gagne gyan, mais il n'est pas atteint non en retour, c'est toujours des faire action for action sake, et pas, il n'est pas atteint aucun fruit de ça. Nous discutons aujourd'hui, chapitre 18, versets 1 et 2. Il est effectivement the summary of the Bhagavad-gita, epitomized by culmination in 2 words, understanding the meaning of Tyaag and Sannyas. This is the culmination. And chapter 2, it was a synopsis of the Bhagavad Gita. Okay. Now, if we go on throughout the chapters, throughout the Bhagavad Gita, the stress at some point or other is on devotional service to reach our end goal. Devotional service. We can use other means, but ultimately, we are being advised and called upon to take to devotional service. And without devotional service, in fact, we do not reach sannyas. Alors, là, dans first 6 de ce chapitre 18-là, il fait référence avec first 6 chapters of Bhagavad Gita, the stress on devotional service, and the next, get sa différence là, stress on devotional service, là, living no pure devotional service and nature. The pure devotional service and nature, là, qui veut dire devotional service, il explique ça dans chapitre 9, verset 1. Il y en a 9 activités. Nous connaissons, par exemple, chanting, hearing, chanting, hearing, remembering, serving, worshipping, obeying, praying, making friendship, and surrendering. All right. Alors, l'une de nous, une étape bien gradée. Là, next 6 chapters, because of knowledge, renunciation, activities of material nature. The activities of material nature, un verset qui fait nous comprendre que material nature,
il y a une marginal energy of Lord Bhagwan, Lord Krishna. C'est-à-dire lui-même qui crée ça. Ça va une combinaison de material nature là qui fait nous gagner ces trois modes of goodness, passion and alors à la fin il peut cause de tout ça là pour dire qu'il nous renonce tout ça là. Give it up. And to do that, we have to go into a transcendental spiritual path. Alors tout ça là, dans ce chapitre-là, il finit comme clarify it in such a beautiful way. Et là, un point saillant là-dedans, qui finit évoqué par Ajay, qui est important, bien reconnaître ça, du monde quoi qui we give up our fruitive activities. No. All fruitive activities with desire, with material content in it, that we should try to avoid. L'une de nous, ça step là, c'est tout dépend de nous qui continue nous involve nous commettre nous, parce qu'il y a une question de we believe in it, we trust. Because if we have trust, we can go to truth. And the truth is devotional service for renunciation. काम्य कर्म त्याग एक संन्यास alors karma karmia briefly mungkin gan ban nizut definition kotlijan hankering it is hankering which is having an earnest desire for health an earnest desire for these items pour la santé pour wealth long life progeny that is for progéniture pour les descendants name, fame, and also for heavenly enjoyment even after death. Même après la mort. Tout cela nous peut rôder. Nous earnestly want it. Earnest desire. Now, if you renounce all these views, some sages say, here, this is called sannyas. Okay? Now, for the other renunciation, that is Tyaag, these are others who acclaim that it has Tyaag to abandon fruits of all actions, such as Nitya, obligatory ones, or Nainitya, the occasional or specific ones, and Kamya, or the optional work. Kamya karma are those that create new bondage, leading to rebirth, fulfillment of desires that prompted these actions. So, it has been a very interesting session, and I'm fully convinced because of so much input I've got from each of you on this very pertinent question that Arjun put to Sri Bhagavan Krishna. He asked, I desire to know the essence of truth, of renunciation, and also of abandonment. To which Bhagavan replied, as a bit earlier, Brother Sigulam said it, that sages understand sannyas to be renunciation of action with desire. And Satis gave a very good sort of illustration of that, of different types of action, and one type of action which is linked with kamya, desire. And the wise declare abandonment of fruits of action as a tyaag. So we see here the difference is between the action itself, whether it is possible to abandon the action, or secondly, whether it is possible to abandon the fruits of the action.